আসসালামু আলাইকুম। এই মুহূর্তে আসলে কেউ জয়েন করছে না। দেখে আসি একটু। হ্যালো, হ্যালো, হ্যালো। আসসালামু আলাইকুম। সেরকমভাবে এখনো কেউ জয়েন করে উঠছে না। হ্যালো, হ্যালো। আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আরও এখনও সেরকম কেউ জয়েন করেনি, মাত্র 3 জন করেছে। বন্ধুরা সবাই করার কথা, ইনশাল্লাহ করবে সবাই খুব দ্রুতই। এই তো মোস্তাকিম বিল্লাহ ভাই চলে আসছেন। জি ভাই, শুরু করবো ইনশাল্লাহ পরেই। আর কেউ চলে আসো। আমার এক বন্ধু লিমন, কেমন আছিস? চলে আসছে। আরও আসবে ইনশাল্লাহ। 1 মিনিট, আমি আমাকে একটু টাইম দিন, একটু জাস্ট ওয়েট, একটু ওয়েট। থ্যাংকস ভাইয়া, ধন্যবাদ। এই যে আরেকজন ফ্রেন্ড আসছে, ওয়াজদিন আলভি, সবাই জয়েন করবে। আমার একটা ফ্রেন্ড আছে যার সেরকম কোনো কিছু শুরু করা হয় না আসলে। আমার ফ্রেন্ডটাকে একটু নক করি, সে আসবে ইনশাল্লাহ, চলে আসবে এখন। সে কিছু সময় পরে আসবে বলছে, যাই হোক, ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন সবাই। কথাটা কি ক্লিয়ার শোনা যাচ্ছে?
দেখতেছিল কীভাবে ঠেকানো যায়। ভাবির মা আরও বেশি করে ছেলে দেখতেছে, সবাই বাড়িতে তার মামা নানা সবাই এভরিবডি ট্রাই করতো, যে চাইতো যে তার মেয়েটাকে বিয়ে দিলে হয়তো ভালো থাকবে, তারা দেখে বিয়ে দিবে তাহলে হয়তো ভালো থাকবে। কিন্তু প্রকৃত অর্থে তা কিন্তু না। ভালোবাসে যাকে তোমরা তাকে দেখো, প্রত্যেকটা ফ্যামিলির উচিত তাই করা। যাই হোক, ভাইয়া তখন ছিল বেকার, বিয়ের প্রেশার আসতে থাকে। ভাইয়া কি করবে খুঁজে পায় না কোনো দিক। তবু দুজনকে যথেষ্ট ভালোবাসে। প্রতি রাতে যখন এই কথাগুলি মনে পড়ে তাদের আসে, তখন ভাইয়া ভাবি দুজনেই কান্না করে, অঝরে চোখে পানি ছাড়ে, বলতে থাকে একে অপরকে যে কয়দিন পর হয়তো আমি আর তোমাকে বিরক্ত করবো না, কয়দিন পর হয়তো তোমার জন্য আমি আর দাঁড়িয়ে থাকবো না, কয়দিন পর তোমাকে হয়তো আমাকে আর টেক্সট করতে হবে না, কয়দিন পর তোমার হয়তো আমাকে আর কল দিতে হবে না। ভাবি নীরব স্তব্ধতার সাথে বলে যে হয়তো তাই, দ্রুতই হয়তো সব শেষ হয়ে যাবে। ভাইয়া আরো ভেঙে পড়ে, সব কিছু ছেড়ে দেয়। যে ছিল কলেজে কলেজে ভালো রেজাল্ট করতে পারেনি, খুব স্কুলে টপার ছিল, একটা পরীক্ষায় সব কিছুতে কোকারিকুলাম অ্যাক্টিভিটিসে যে ছিল সব কিছুতে টপার, সে ধীরে ধীরে সব কিছু থেকে দূরে সরে আসে। মাথায় একটা প্রেশার রাখে যে আমি যাকে ভালোবাসি তাকে যেন আমি সারাটা জীবন কাছে রাখতে পারি, যাকে ভালোবাসি তাকে যেন আমি সারাটা জীবন কাছে রাখতে পারি, তার হাতে যেন আমার কখনো ছাড়তে না হয়, যার হাতে ধরছি আমি তার হাতে যেন কোনোদিন আমি ছেড়ে না যাই। এই চেষ্টাটা ভাই সবসময় করবো। তারপর ধীরে ধীরে যখন আরও প্রেশার আসতে থাকে, ভাইয়া ভাবে সিদ্ধান্ত নিল যে আমরা সুইসাইড করব। আমার যখন বিয়ে হবে, বিয়ে আসতে হবে, তখন আমি বিয়ের আগে সুইসাইড করব। ভাইয়া শুনে স্তব্ধ হয়ে যায়, থেমে যায়, তখন কথা বলে না ভাইয়া। ভাইয়া বলে হ্যাঁ সেটাই করবো। ভাইয়া শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নেয়। যে ছিল সবসময় জীবন প্রেমী, যে তার জীবনকে নিয়ে ভাবতো যে আমি জীবন অনেক বড় কিছু করবো, সে শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নেয় হ্যাঁ আমি মরে যাব, আমি পারবো না তোমাকে ছেড়ে অন্য কোনো মেয়ের হাত ধরতে, আমি পারবো না অন্য মেয়েকে নিয়ে সংসার করতে, আমি পারবো না কোনো মেয়েকে বিয়ে করতে, আমি চাই আমি জীবনে রিক্সা চালাই খাবো, সেই সময়টা যেন তুমি আমার সাথে থাকো। ভাইয়া সবসময় এটা চাইতো। ভাইয়া খুব কষ্ট করছে লাইফে, তাও তারা দুজনকে যথেষ্ট ভালোবাসা ছাড়া নাই। তো সিদ্ধান্ত নিল মরে যাবে। তারপরে বিভিন্ন জায়গা থেকে পরামর্শ আসলো, ভাইয়া বই পড়তে প্রচণ্ড, বিভিন্ন বই টই পড়লো, আরও সিনিয়ররা ছিল। তো সেই সময় সিদ্ধান্ত এলো যে না, তারা মারা যাবে না, কারণ মারা গেলে তো তারা উভয় জাহান্নামে যাবে, তারা তো জীবনে কাউকে পাবে না, তারা তো জাহান্নামে আগুনে পড়তে হবে, কেন গুনাহ আদায় করতে হবে, তারা বরং তাদের নিজেদেরকে এমন কিছু করুক যাতে তারা দুজনের সাথে একসাথে থাকতে পারে, ভালোবাসতে পারে, ভালোবাসাটা নিয়ে থাকতে পারে। আচ্ছা আপনি যদি আজ পালিয়ে যান আপনার ভালোবাসার মানুষের সাথে, দুদিন পর হয়তো আপনার বাসায় সত্যি আপনাকে মেনে নিবে, কিন্তু আপনি যদি মরে যান, মৃত্যুবরণ করেন, আপনার কিন্তু একেবারে সব ইহকাল পরকাল সব চলে যাবে। ভাইয়ার মাথায় যখন এই চিন্তাটা আসলো, ভাইয়া তখন ভাবিকে বুঝালো, দেখো আমরা তো পারি, আমরা একজন আরেকজনের সাথে পালাই যেতে পারি, আমরা তো পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করতে পারি, সংসার করব, সত্যি স্রষ্টা কিছু ভালো রাখবে, কিন্তু আমরা তো অশ্লীল কিছু করি নাই, আমরা তো ভুল কিছু করি নাই, আমরা দুজনে শুধুমাত্র ভালোবাসছি, আমরা দুজনকে ভালোবাসি, কাছে থাকতে চাই, আমাদের এতে তো অন্যায় কিছু নাই। ভাইয়ার কথা ছিল এটা। ভাবি স্তব্ধতার সাথে ভাবতে শুরু করলো, ভাবতে ভাবি বলে তাহলে উপায় করবো কি, কি করতে পারি, তুমি যে বেকার তোমার তো কিচ্ছু নাই, আমি কি করব, আমার তো কিচ্ছু লাগবে না, আমার শুধু তোমাকে লাগবে, একটা ছোট ঘর, সেখানে তুমি আর আমি দিন শেষে খাই আর না খাই দুজন মানুষ কাছে থাকতে পারবো। তখন ভাইয়া বলে আসলে এই কথাটা যতটা সহজ তুমি বলছো সহজভাবে, প্রকৃত অর্থে এই কথাটা ততটা সহজ না। ভাইয়া ভাবিকে বোঝাতে থাকে। যাই হোক, দিন গেল, মাস গেল, দেখতে দেখতে কলেজ লাইফ যাচ্ছে, তাদের ভালোবাসা বিনিময় আরও বাড়তেছে, একসাথে পড়ালেখা করতেছে। ভাইয়া ছিল সায়েন্সে, ভাবি ছিল বিজনেস স্টাডিসে। তো ধীরে ধীরে কোচিং, দেখা, ভালোবাসা, প্রেম, সব ঘোরাঘুরি সব কিছু চলতে থাকে, আলহামদুলিল্লাহ ভালো। এর মাঝে যে ঝগড়াঝাটি হয় না তা কিন্তু না, প্রত্যেকটা সম্পর্কের মাঝেই ঝগড়া হয়, প্রত্যেকটা জিনিস এর পিছনে দুইটা ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া থাকে। তো ভাইয়া ভাবি যে ঝগড়া হতো না তা না, অনেকবার ঝগড়া হতো। তো তারা কিন্তু সিদ্ধান্ত নিত চলে যাবো, ভাবি চলে যেত, ভাইয়া চলে যেত, ভাবি চলে গেলে ভাইয়া রাগ ভাঙায় নিয়ে আসতো, ভাইয়া চলে গেলে ভাবি রাগ ভাঙায় নিয়ে আসতো। তারপর দেখা যায়
বাবা তোমাদের জন্য আমি অনেক কিছু করছি, আমাকে ক্ষমা করে দাও। পা ধরে বললো ক্ষমা করে দাও। পরে বাবা মা সবাই তাকে ক্ষমা করে দিল, নিজে বৌমাকে ঘরে তুলে দিল। আলহামদুলিল্লাহ। তারপর ভাবিকে নিয়ে ভাইয়া তার বাসায় গেল। যা পড়তে বললাম দূর দূর করতেছে, যার পর দূর দূর ব্যবহার। তো ভাবি অনেক খারাপ ব্যবহার। তো ভাইয়া পিছন দিয়ে যে বলে যে আমি এখনো আছি, পিছনে দাঁড়ায় আছি। আপনারা যেই মানুষের জন্য ভাবি আর কি ভাবিকে একবার মারছিল, এই ভাইয়া সেই রিলেশনের কথা জানার পর। তো ভাইয়া তখন বলতেছে আপনারা যখন ওকে মারছিলেন আমার সেই রিলেশন ছিল বলে, দেখেন আমি কিন্তু আজও তার সাথে আছি, এখনো তার পাশে আছি। আপনারা যার সাথে বিয়ে দিতে চাইছিলেন আমি তো তার থেকেও অনেক বেশি টাকার মালিক হয়েছি এখন। আমি তো তাকে সুখে রাখছি, একটা দিন কিন্তু কান্না আনতে দিই নাই, কখনো কিন্তু কান্না করতে দেই নাই আমি। তারপর ভাবির বাসাও অনেক ঘটনার পর রাখবে না হবে, ভাইয়া ভাবিকে নিয়ে চলে আসে। তো এর মধ্যে আর একটা ঘটনা আছে যে ভাবির এক কাজিন তো চাকরি পায় না। তো ভাইয়ার অফিসে কোনো রকমে গেছে একবার, তো জানতো না যে ভাইয়ের সাথে ভাবি বিয়ে হয়েছে। তো ভাইয়া এখানে চাকরি দেয়। তারপর ওই লোক এসে সমস্ত বিষয় বাসায় বলে যে দেখো এই বিষয়গুলো ছিল, যে তারা কিন্তু ভালোবাসছে। তারা সবসময় আরেকটা কথা বললো যে আর যাই করি না কেন কখনো কোনো অশ্লীল কোনো কাজ করিনি জীবনে, আর জীবনে নামাজটা কখনো বাদ দিইনি। 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়তো, তাহাজ্জুদ নামাজ পড়ে দুজন দুজনের জন্য দোয়া করতো, বলতো যে দুজনকে যেন পায় একসাথে। কয়টা কাপল আছে বর্তমানে কি বর্তমানে কিন্তু ভালোবাসাটা কমই থাকে, আসলে প্রকৃত ভালোবাসাটা নাই বর্তমানে। এরকম ভালোবাসা খুব কম বর্তমানে। একটা রিলেশনশিপ, 2টা রিলেশনশিপ, 3টা রিলেশনশিপ, কিছু একটা হলো তো ব্রেকআপ, কিছু হলো আমি চলে গেলাম, বাই ভালো থেকো। কেন? তুমি তো ভালোবাসো, আই লাভ ইউ কথাটা কয়জনকে বলতে চাও? একজনকে ভালোবাসো বা দুইজন, হ্যাঁ ইন দ্য মিন হয়, ডিভোর্সও হয়, স্বামী মারাও যায়, ভালো যেতে পারে। বাট যাকে ভালোবাসো তাকে কাছে রাখো, আগলে রাখো, যত্নে রাখো। হাজারো সমস্যা তৈরি হবে, কেন চলে যাবা তুমি তোমার ভালোবাসার মানুষটাকে ছেড়ে? অ্যান্সার মি, তোমার কাছে কোনো জবাব নাই। শোনো, কেউ কারো ভালো চায় না দুনিয়াতে, এটা বলে। তুমি কেন অন্য একটা মানুষের কথা শুনে তোমার ভালোবাসার মানুষকে ছেড়ে যাবা? কেন ঠুনকো একটা কারণে ভালোবাসার মানুষকে ছেড়ে যাবা? আজ আমার যোগ্যতা নাই তাই বলে তুমি আমাকে ছেড়ে চলে যাবা? আজ তুমি যাকে ভালোবাসো সে হয়তো তোমার জন্য কিছু করতে পারতেছে না, তাই তুমি তাকে ছেড়ে চলে যাবা? না, এটা কিন্তু ভালোবাসা না। ভালোবাসা হলো স্যাক্রিফাইস, ভালোবাসা হলো ভালোবাসা মানুষের জন্য জীবনটাকে দিয়ে দেওয়া। ভালোবাসা ঠুনকো কোনো জিনিস না। ঝগড়া হবে, অনেক কিছু হবে, কিন্তু মনের ভুলেও কখনো ভালোবাসা মানুষের ছেড়ে কখনো যাওয়া না। যার জীবন থেকে ভালোবাসা মানুষের চলে যায় সে বুঝে আসলে তার জীবনে কতটা কষ্ট হয়। তো সব থেকে বড় বিষয় হলো তাহলে কখনো ঠকাবা না, ভালোবাসবে। অনেকে তো অনেক কথা বলে, তবে যাকে ভালোবাসবা তাকে মন থেকে ভালোবাসবা, সব যেন না হয়। এমনভাবে ভালোবাসবা যাতে সেই মানুষটা তোমাকে ছাড়া অন্য কাউকে না ভাবে। তুমি হও হাজার কালো, সমস্যা নাই, তোমার একটা সুন্দর হৃদয় আছে, কাচের দেয়ালে মোড়ানো, সেই হৃদয়টাকে ভালোবাসো। ডোন্ট ফর শো, শোফের জন্য না। ভালোবাসো মন থেকে, মন থেকে ভালোবাসতে হবে। ভালোবাসাটা হবে আত্মার, শারীরিক না। ভালোবাসার শো অফ হবে না যে আমার একটা বয়ফ্রেন্ড নাই আমি একটা বয়ফ্রেন্ড করবো, সে আমায় পছন্দ করে আমি তাকে পিছনে ঘোরাবো, তা না। তোমার যদি একজন কালো বয়ফ্রেন্ড থাকে তাহলে তুমি সবাইকে বলবে, গর্ব করে বলবে যেটা আমার বয়ফ্রেন্ড, আমি ওনাকে ভালোবাসি, এটা আমার ভালোবাসার মানুষ। ঠিকভাবে ছেলেদের ক্ষেত্রেও তোমার যদি একটা কালো গার্লফ্রেন্ড থাকে তুমি তার সাথে ছলনা করো না, তাকে ঠকায়ও না। ঠকালে ঠকতে হয়, প্রকৃত অর্থেই ঠকতে হয়। কাউকে তুমি আজকে কাঁদাবা, ঠিক পরের দিন তোমাকে কাঁদতে হবে। কি ভাবছো তুমি এত সহজ জিনিস ভালোবাসা? না, কখনো না। ভালোবাসা অনেক কঠিন একটা জিনিস। ধরো আমি একজনকে ভালোবাসি, তার সাথে আমার প্রচন্ড ঝগড়া হয়েছে, এমন একটা ইসে চলে আসছে যে দাঁড় কেনায় যে আমি তাকে ছেড়ে চলে যাবো, সে আমাকে ছেড়ে চলে যাবে,
ঠিক আছে, কিন্তু না, ঠিক ঘুরে আমি তাকে বলবো যে আই লাভ ইউ, দ্যাটস ইট, দ্যাটস দ্য টার্নিং পয়েন্ট অফ লাভ। এটা হচ্ছে ভালোবাসার মূল বিন্দু, মূল কেন্দ্রগামী। ঝগড়া হবে, মারামারি হবে, কথা কাটাকাটি, অনেক কিছু হবে, হ্যাঁ হবে, এটাই স্বাভাবিক। কারণ জীবনে কেউ পারফেক্ট হয় না, জীবনে কেউ কোনোদিন পারফেক্ট হয় না। যাকে তুমি ভালোবাসবা হয় তাকে নিজের মতো করে নাও, অন্যথায় নিজেকে তার মতো করে নাও। এটাই একটা জিনিস, জীবনে সত্যি প্রকৃত অর্থেই কেউ পারফেক্ট হয় না। আর একবার যাকে ভালোবাসা যায়, দ্বিতীয়বার অন্য কাউকে ভালোবাসা যায় না। আর যদিও দ্বিতীয়বার অন্য কাউকে আসে, অন্য কেউ আসে, ভালোবাসা হয়, সে ভালোবাসা ছেড়ে যেতে নাই। প্রতিবার একজন মানুষ আরেকজন মানুষের